Hello children, welcome back to EDUHUNT classes where you can excel your academics. In this video we are going to learn and see the second law, that is law of definite proportions. Okay, what is that? Law of definite proportions. Here we go, let's start the session, that is about the law of definite proportions. Okay, and small brief regarding the previous one. What is that? Law of conservation of mass. So in that summary, if you see, who proposed the law of conservation of mass? Lavoisier. Very good. So similarly, there is a scientist in this particular law of definite proportions, and he is nothing but, who is he? Proust. Repeat after me. Proust. Okay. So he gave this law, he proposed this law, that is nothing but law of definite proportions. Okay. So we'll see what's there in the particular law. First one, law of constant proportions was given by Proust. Children, one more point. Bit ఏంటంటే this law of definite proportions is also having a name called as law of constant proportions. What is that? Constant proportion. Remember the word, okay? Don't forget, you'll have in the bit sections, okay? So law of definite proportions మనం ఇంకేమంటామంటే another name for definite ఏంటంటే constant. అంటే ప్రపోర్షన్స్ అంటే ఏంటి? రేషియోస్ కదా. సో ఎప్పుడు కూడా రియాక్షన్లో మాస్ ఆఫ్ ద గివెన్ ఎలిమెంట్స్ ఒక కాంపౌండ్ ఫార్ములా ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడు కూడా డెఫినెట్ ప్రపోర్షన్స్ కానీ అవి మిక్సప్ అయి ఉంటాయి. ఫస్ట్ స్లైడ్లో ఐ టోల్డ్ యు నో ద ఎలిమెంట్స్ కంబైన్ కెమికలీ బై ఫిక్స్ ప్రపోర్షన్ బై వెయిట్ టు ఫార్మ్ అ కాంపౌండ్స్, రైట్? సో ఆ కేసులో జస్ట్ సే ఏంటది, రేషియోస్ ఎప్పుడు కూడా సేమ్ ఉంటాయని చెప్పాను కదా, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద ప్రపోర్షన్స్. అండ్ డెఫినెట్ అంటే ఫిక్స్డ్ ప్రపోర్షన్ అని, కాన్స్టెంట్ అన్న మీనింగ్ అదే. కాన్స్టెంట్ అంటే డెఫినెట్ అంటే ఏంటంటే ఫిక్స్డ్ అని, దెర్ ఇస్ నో చేంజ్. ఓకే, దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ద లా ఆఫ్ డెఫినెట్ ప్రపోర్షన్స్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ as లా ఆఫ్ కాన్స్టెంట్ ప్రపోర్షన్స్. ఎవరు చెప్పారు, ఎవరు ప్రపోజ్ చేస్తారు ఈ లాని అంటే ప్రౌస్ట్. ఎవరు? ఎస్, ప్రౌస్ట్, ద కెమిస్ట్ ప్రౌస్ట్. ఓకే, లెట్స్ సీ వాట్స్ దేర్ ఇన్సైడ్. ఓకే, అకార్డింగ్ టు దిస్ లా, wherever two or more elements combine to form compounds, they always do so in fixed proportion by weight. ఇది ఇంపార్టెంట్. ఎక్కడైనా 2 or 3 ఎలిమెంట్స్ కంబైన్ అయ్యాయి అనుకోండి కెమికల్గా, అవి ఎలా కంబైన్ అవుతున్నాయి అంటే ఓన్లీ త్రూ ద ఫిక్స్డ్ ప్రపోర్షన్ బై వెయిట్. అంతే, దట్స్ ఇట్, ఆల్ అబౌట్ డెఫినెట్ ప్రపోర్షన్స్. మొత్తం టాపిక్ అంతా అదే ఉంటుంది. ఎలా ఉంటుందంటే ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ కంబైన్ త్రూ ఫిక్స్డ్ ప్రపోర్షన్ బై వెయిట్. Okay, or irrespective of the method of preparation, అది ఎలా ప్రిపేర్ అయిందో అనవసరం. ఇర్రెస్పెక్టివ్ అంటే దెర్ ఇస్ నథింగ్ టు బి బాదర్డ్, రైట్? సో అది ఫిక్స్డ్ ప్రపోర్షన్లో ఉందా లేదా మాత్రమే వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్, వీ హ్యావ్ టు మేక్ షూర్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద ఫిక్స్డ్ ప్రపోర్షన్స్ ఆర్ నాట్. లేదు, అది ఎలా ప్రిపేర్ అయింది దాన్ని బట్టి మనము అస్సలు బేస్ కూడా చేయలేం. ఓకే, ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద మెథడ్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ అ కాంపౌండ్ ఫ్రమ్ 2 or more elements. Okay, so they combine a fixed ratio of their weights as well, right? This law is proposed by whom? Proust. Very good. Next, following we have example over here. Just see the example. Number 1, formation of nitrogen dioxide, NO2. It is a gaseous form. Okay, NO2 is a gaseous form. So the formation of nitrogen dioxide can be in many ways. So we have different examples over here. We'll see what is that one by one. Okay, example 1 లో ఏం చెప్తున్నారంటే there's a formation of NO2 gas and a nitrogen dioxide in many ways. We'll see what are the many ways. Okay, so first one, A. Okay, when nitric oxide reacts with oxygen, it forms nitrogen dioxide gas. Did you see this first line, children? Okay, na ఎప్పుడైనా nitric oxide NO reacts with oxygen అంటే O2. Okay, it gives nitrogen dioxide gas. This is a reaction, children. 2NO plus O2 gives rise to 2NO2. అంటే 2 molecules of, very good, first అంటే ఎలిమెంట్ సింబల్ ముందు రాస్తే నెంబర్, అది నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ అని అర్థం కదా. 2 molecules of nitric oxide combines or reacts with 2 atoms of oxygen. కింద రాస్తే సబ్స్టిట్యూట్ రాస్తే ఏంటది, atoms. 2 atoms of oxygen to give rise to 2 molecules of nitrogen dioxide.
ఓకేనా, ఇది రియాక్షన్ చదవాల్సిన విధానం, రైట్. సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే వీ హ్యావ్ ఇన్ దిస్ రియాక్షన్ ద వెయిట్ ఆఫ్ ఫార్మ్డ్ NO2 ఇస్ 92 grams. హే, హౌ డిడ్ యూ గెట్ దిస్ 92? ఎలా వచ్చింది మీకు తెలుసా? అలాగో యు నో హౌ వి గాట్ ద వెయిట్ ఆఫ్ NO2 ఇస్ 92 grams? ఎనీ హెల్ప్ యూ హ్యావ్ టు డూ మీ? ఎనీ హింట్ ఫ్రమ్ యువర్ సైడ్? తెలీదా? దెన్ హౌ యూ నోటింగ్ దిస్? యూ డిడ్ంట్ గెట్ డౌట్? Okay, let me tell you how this formed. Okay, as earlier told you children, ఏంటిది హైడ్రోజన్ కి ఎంత ఉంటుంది మాస్, ఇండివిజువల్ అటామిక్ మాస్ 1.00, బట్ అప్రాక్సిమేట్ ఎంత తీసుకుంటాం మనం? 1 విల్ టేక్ కన్సిడర్ 1. ఆక్సిజన్కి 16 కదా, 16 grams. అదేవిధంగా వీ హ్యావ్ నైట్రోజన్కి ఎంత అంటే 14. ఎంత? 14. సో ఇన్ దాట్ కేస్ ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ NO2, ఎన్ని ఉన్నాయి? N 1 O 2. ఓకే, సో వీ కెన్ జస్ట్ సే N ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 14, ఆక్సిజన్ 16. ఈ క్వశ్చన్లో N ప్లస్ ఓలు ఎన్ని ఉన్నాయి? 2 ఉన్నాయి కదా, ఇలా రాశాను. నైట్రోజన్ ఇండివిజువల్కి ఎంత వెయిట్, అటామిక్ వెయిట్ 14, వెరీ గుడ్, ప్లస్ 2 ఇంటూ ఆక్సిజన్ ఎంత 16, వెరీ గుడ్. సో 14 ప్లస్ 2 16s 32. After addition what do we get? 46. But what do we have in the question? ఏం ఫామ్ అయింది? 2NO2 ఫామ్ అయింది కదా, అంటే 2 molecules ఆఫ్ నైట్రోజన్ డైఆక్సైడ్ ఇస్ ఫార్మ్డ్. సో వాట్ ఇస్ నైట్రోజన్ డైఆక్సైడ్ ఇండివిజువల్ వన్ వెయిట్ ఎంత ఉంది? 46. సో 2 ఇంటూ 46 ఎంత? నథింగ్ బట్ 92 grams. అలా ఫామ్ అయింది అనమాట. ఓకే, సో హియర్ యూ సీ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ద వెయిట్ ఆఫ్ NO2 ఫైనల్లీ ఈల్డ్ వన్ ఏంటి ఎంత? 92 grams. సో ఈ ఈక్వేషన్లో 2 molecules ఆఫ్ నైట్రోజన్ ఆక్సైడ్ కంబైన్డ్ విత్ 2 atoms of oxygen to give rise to NO2. ఇక్కడ NO2 which is having 2 molecules కాబట్టి I just represented with multiplication also with 92 grams. Clear? అది ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్లో A. And we have one more. Here we see. When lead nitrate ని ఉంది, ఇది PbNO3 ట్వైస్ని మనము lead nitrate అంటాం. ఓకే, when lead nitrate ఏంటిది? lead nitrate decomposes, it forms nitrogen dioxide along with lead oxygen. What do you have to concentrate here? We have to concentrate on nitrogen dioxide. Okay, so ఇలా కూడా nitrogen dioxide ఫామ్ అవుతుంది. ఎలాగా? lead nitrate డికంపోజ్ అయినప్పుడు it is forming into lead oxide, nitrogen dioxide and also water. Okay, when 2 molecules of PbNO3 twice decomposed, it forms 2 PbO, 2 molecules of lead oxide, 4 molecules of nitrogen dioxide and 2 atoms of oxygen. ఇది ఫార్మేషన్. ఇక్కడ ఫార్మేషన్లో NO2 ముందు ఎంత ఉంది? ఎన్ని మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయి? 4. అంటే వీ హ్యావ్ టు మల్టిప్లై 4 ఇంటూ 46. ఎందుకు 46? బికాస్ NO2కి 46 కదా, అంతేనా? ఇండివిజువల్గా NO2కి ఎంత ఉంటుంది? ఎస్, 46 కదా. సో 4 ఇంటూ 46, or else I'll write like this, 4NO2 అంటే 4 ఇంటూ 46 ఎంత అవుతుంది? Come on, multiply. 446. Very good. 184 grams. Okay. So by this we can say in this reaction the weight of formed NO2 is nothing but 184 grams. Previous ga ikkada kuda NO2 gurinchi maatladukunnam. Yeah, formed is 92. Ikkada NO2 formed is 184 ఎందుకంటే 4NO2 కదా అందుకు. ఓకే, ఇది అబౌట్ lead nitrate decomposition. నెక్స్ట్ ఇది B అయిపోయింది కదా. ఇప్పుడు లెట్స్ గో విత్ C. విల్ సీ వాట్స్ దేర్ ఇన్ ద C. ద డికంపోజిషన్ ఆఫ్ నైట్రిక్ యాసిడ్. ఏంటిది? నైట్రిక్ యాసిడ్ అంటే HNO3. ఓకే, 4 molecules ఆఫ్ HNO3 ఉంది కదా, అది డికంపోజ్ అయింది. ఓకే, గివ్స్ నైట్రోజన్ డైఆక్సైడ్ అలాంగ్ విత్ వాటర్ అండ్ ఆక్సిజన్. సో ఈ యొక్క నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ 4HNO3 డికంపోజ్ అయినప్పుడు ఇట్ ఫార్మ్స్ నైట్రోజన్ డైఆక్సైడ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ వాటర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ విత్ ఆక్సిజన్.
సో if we take again here 4NO2 అంటే 4 into 46 అంటే ఎంత 184 grams again అంతేనా yes సో ఇక్కడ కూడా we have 184 అంటే ఇక్కడ కూడా సేమ్ మెయింటైన్ చేస్తుంది NO2 రైట్ సో నెక్స్ట్ we have D ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్లోనే నైట్రోజన్ డైఆక్సైడ్ మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం ఓకే హియర్ we have mercuric nitrate this is one mercuric nitrate అంటే 2 molecules of HgNO3 twice mercuric nitrate ఓకేనా so when mercuric nitrate undergoes again decomposition it gives nitrogen dioxide okay mercury and oxygen మనకు కావాల్సింది ఏంటి ఇక్కడ నైట్రోజన్ డైఆక్సైడ్ అగైన్ 2N2O కదా 2 into 46 అంటే 92 grams వచ్చిందా 92 grams అంటే NO2కి స్టాండర్డ్ ఎప్పుడు ఒకటే ఉంటుంది ఏంటది N అంటే ఇండివిజువల్ ఆటమ్కి 14 అని అర్థం ఆక్సిజన్కి ఇండివిజువల్గా 16 సో O2 ఉంది కాబట్టి NO2లో 14 plus 2 into 16 అంటే 14 plus 32 how much 46 grams right so pratisari we are seeing that NO2 is having a standard value what is that 46 individual ga okay adela form ayindi the weight the ratio of weights of nitrogen oxygen in NO2 formed in each of the case are the reaction found to be 7:16 always enduku how ante we have your nitrogen oxygen right avuna kada రేషియో ఈ ఇండివిజువల్కి చూసినట్లయితే నైట్రోజన్కి ఎంత ఉంది ఇండివిజువల్ అటామిక్ మాస్ ఎంత ఉంది వెయిట్ 14 grams వెరీ గుడ్ ఆక్సిజన్కి ఇండివిజువల్గా 16 బట్ ఇక్కడ ఫార్మేషన్ ఎలా ఉంది NO2 కదా సో అందుకే వీ కెన్ జస్ట్ రిప్రజెంట్ హియర్ NO2 అంటే 2 into 16 ఎంత 32 ఓకే ఇఫ్ యూ జస్ట్ సింప్లిఫై ద రేషియో 2 టేబుల్తో 2 7s are 14 2 16s are 32 what is the ratio new one formed ఏంటది 7:16 so NO2 నైట్రోజన్ డైఆక్సైడ్లో నైట్రోజన్ ఈజ్ టు ఆక్సిజన్ మనము రేషియో కట్టినట్లయితే ఎప్పుడు కూడా అది ఎలా ఉంటుంది విత్ రేషియో 7:16 మాత్రమే ఉంటుంది దట్ ఈస్ గివెన్ రేషియో ఫిక్స్డ్ వన్ ఫిక్స్డ్ ప్రపోర్షన్ బై వెయిట్ ఓకే దట్ ఈస్ గివెన్ ఓవర్ పాయింట్ ఓవర్ హియర్ ఓకే నెక్స్ట్ hence the ratio is a constant in all the samples of NO2 సో మీరు ఏ ఒక్క ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నా సరే ఏ రియాక్షన్ తీసుకున్నా సరే the formed NO2 is having a ratio that is nothing but 7:16 అంటే NO2 ముందు 2 ఉండొచ్చు 4 ఉండొచ్చు ఏమైనా ఉండొచ్చు మాలిక్యూల్స్ ఎంత ఉండొచ్చు బట్ మల్టిప్లికేషన్ పక్కన పెట్టినట్టయితే ఇండివిజువల్గా నైట్రోజన్కి అక్కడ ఉన్న O2కి రేషియో చూసినట్లయితే ఆల్వేస్ ఇస్ ఆల్సో కాన్స్టెంట్ ఎప్పుడు కూడా ఆల్వేస్ ఇట్ ఈస్ కాన్స్టెంట్ అంటే ఎప్పుడు కూడా అది 7:16 మాత్రమే ఉంటుంది ఎవరు నైట్రోజన్కి ఇంకా ఆక్సిజన్కి ఓకే దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ద కాన్స్టెంట్ ఫిక్స్డ్ ప్రపోర్షన్స్ బై వెయిట్ అదే అనమాట ఫిక్స్డ్ ప్రపోర్షన్ డెఫినెట్ ప్రపోర్షన్స్ ఓకే ఎస్ సో నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 2 ఇఫ్ యూ సీ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ చిల్డ్రన్ ఇందాక చూసిన ఎగ్జాంపుల్ NO2 నైట్రోజన్ డైఆక్సైడ్ కదా ఇప్పుడు వీ హ్యావ్ ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 2 అ శాంపుల్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం మనము డిఫరెంట్ ఎగ్జాంపుల్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ చూద్దాం ఓకే మే బి ప్రిపేర్డ్ బై ద chemical methods of the fermentations we have some different formations of carbon dioxide say concentrate CO2 and CO2 okay so we have different reactions so different reactions the carbon dioxide form in the first one simple combination of C plus O2 gives rise to CO2 second one calcium carbonate decomposition by the presence of heat gives rise to calcium oxide and CO2 next potassium carbonate plus 2HCl hydrochloric acid gives rise to 2KCl H2O CO2 is a reaction and next we have sodium bicarbonate 2NHCO3 decomposed presence of heat gives rise to sodium carbonate Na2CO3 and water and carbon dioxide. In 4 different cases lo we have carbon dioxide right so individual if you see I gave the values over here no okay ఇప్పుడు కార్బన్ వాల్యూ కూడా ఇస్తాను కార్బన్ వాల్యూ ఏంటంటే కార్బన్ అటామిక్ వెయిట్ వచ్చేసి 12 ఏంటిది 12
So now we just calculate the carbon one here. So CO2లో కార్బన్ ఒకటే ఉంది, ఆక్సిజన్స్ 2 ఉన్నాయి, 2 into O, రైట్. కార్బన్ ఇండివిజువల్కి ఎంత 12, ఆక్సిజన్ ఇండివిజువల్కి ఎంత ఒక్కొక్కటి 16. సో 12 plus 32 ఎంత అయింది 44 grams. Now what is the weight of carbon dioxide? Very good, that is nothing but 44 grams. Okay, ఇప్పుడు we have to check the ratio of these two. అంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్లో ఎప్పుడు సి ఒకటే ఉంటుంది, ఆక్సిజన్స్ 2 ఉంటున్నాయి కదా. వాట్ ఈస్ ద రేషియో అని చెప్తే ఎలా చేయాలి మనం రేషియో? ఓకే చెప్పండి ఇప్పుడు. ఇట్ గివ్స్ 12:32. ఓకే, ఏమవుతుంది ఇప్పుడు ఆఫ్టర్ ద గివెన్ రేషియో సింప్లిఫికేషన్ తర్వాత ఏమవుతుంది? ఓకే, 2 టేబుల్, 2 6 12, 2 18 32, సారీ 2 16 32, ఇంకా ఫర్దర్గా 2 3 6, 2 8 16, అంతేనా? వాట్స్ రేషియో ఫైనల్ వన్ సింప్లిఫికేషన్? 3:8. We'll see right or wrong. Okay, continuation. It is found that carbon dioxide is made up of the same elements. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అంటే ఎప్పుడు కూడా ఒక కార్బన్ 2 ఆక్సిజన్స్తో మాత్రమే కంబైన్ అయ్యి మిక్స్ అయ్యి ఫామ్ అయిన కాంపౌండ్ అంటున్నారు, అవునా కదా? CO2 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 CO2, అవునా కదా? యా. సో కార్బన్ అండ్ ఆక్సిజన్ అలాగే ఫామ్ అవుతుంది, అంటే ఒక కార్బన్ 2 ఆక్సిజన్స్ ఫామ్ అవుతున్నాయి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఫార్మేషన్లో, రైట్. ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద మెథడ్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్, అంటే ఈ 4 టైప్స్ చూసినట్లయితే డిఫరెంట్గా ప్రిపేర్ అయింది కార్బన్ డైఆక్సైడ్, అవునా కదా? సో ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద మెథడ్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్స్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఫామ్ అయింది మాత్రం ఎలా ఉంటుంది? ఒక కార్బన్ ఇంకోటి 2 ఆక్సిజన్స్. వెరీ గుడ్. ద ఎలిమెంట్స్ కార్బన్ అండ్ ఆక్సిజన్ కంబైన్డ్ టుగెదర్ ఇన్ ద సేమ్ ఫిక్స్డ్ రేషియో. ఏంటది రేషియో? 3:8 బై వెయిట్. అదే కదా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం మనం కూడా. సో ఏ రియాక్షన్ అంతే ఆ ఒక కాంపౌండ్ ఎలాగైనా ప్రిపేర్ అవ్వనివ్వండి, మెథడ్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్ ఈస్ నాట్ నెసెసరీ దట్ మచ్, బట్ ద వెయిట్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ అ కెమికల్ ఫార్ములా, ఆ ఒక పర్టికులర్ ఫార్ములా బేస్ చేసుకొని ఇఫ్ యూ క్యాలిక్యులేట్ ద రేషియో ఎప్పుడు కూడా ఫార్ములాలో ఫిక్స్డ్ ప్రపోర్షన్సే ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ కూడా కార్బన్ ఈస్ట్ ఆక్సిజన్ ఎంత ఉండొచ్చు అంతే 3:8, ఇక్కడ కూడా 3:8, ఇక్కడ కూడా 3:8, ఇక్కడ కూడా 3:8. there's no change in the mass. అంటే ఏంటి అర్థం? ఇట్ ఈస్ అ ఫిక్స్డ్ ప్రపోర్షన్ బై వెయిట్, అంటే కాన్స్టెంట్ ప్రపోర్షన్స్ లేకపోతే డెఫినెట్ ప్రపోర్షన్స్, అది ఏమన్నమాట దీనికి ఒక అర్థం. ఓకే, దిస్ ఆల్ అబౌట్ ద ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 2, రైట్. అండ్ నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ ఫార్ములా. విల్ సీ వాట్స్ దట్. ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ law of definite proportions is that it is useful in deriving the chemical formula of a compound. అసలు ఎందుకు ఈ ఒక లా, ఎందుకు ఈ డెఫినెట్ ప్రపోర్షన్స్ దేనికి అంటే we already stated, right, it is neither be created nor destroyed కదా. సో దాన్ని బట్టి బేస్ చేసుకుంటే దీనికి ఇంపార్టెన్స్ ఉందా అంటే ఎస్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో హ్యావింగ్ అ ఇంపార్టెంట్. ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ ఇన్ డిరైవింగ్ ద కెమికల్ ఫార్ములా ఆఫ్ కాంపౌండ్స్. అంటే ఒక కాంపౌండ్ కెమికల్ ఫార్ములా ఖచ్చితంగా అలాగే ఉండాలంటే యూ షుడ్ డెఫినెట్లీ హ్యావ్ అ ఫిక్స్డ్ ప్రపోర్షన్స్ బై వెయిట్, అంటే రేషియోస్ ఎప్పుడు కూడా ఒకేలా ఉండాలి. దట్ ఈస్ గివెన్ బై ద law of definite proportions, also called as law of constant proportions. Okay, here we have the percentage weight. Percent weight of constant element is always given rise to atomic weight of element, అంటే ఆ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ అటామిక్ weight ఉంటుంది కదా, atomic weight of element into number of atoms by gram molecular weight of compound into 100. That is a formula, very important one. Note it down and just make sure you just have this in your notebook as well. Yeah. So if you consider this, we'll have a question to be solved. Yeah, are you ready? Did you note this? Stomach pettukunnara akkada? Very good. So we'll solve the question here. See, what is the percentage weight? Okay, percentage weight of metallic element. Question enti? We have to consider the calculate the percentage weight of metallic element in the constitution of calcium carbonate. What is this? Question ఏముంది?
కాల్షియం కార్బోనేట్ ఉంది. కాల్షియం కార్బోనేట్ ఫార్ములా ఏంటి ఫస్ట్ తెలియాలి మనకి. కాల్షియం ఉంటుంది అండ్ కార్బోనేట్ అయాన్ ఉంది. హౌ యూ హ్యావ్ టు ఫాలో, హౌ యూ హ్యావ్ టు డూ అనేది యూ హ్యావ్ టు మేక్ షూర్ యూ హ్యావ్ ఆల్రెడీ ఇన్ యువర్ నోట్స్. ఓకే, వెరీ గుడ్. సో ఇక్కడ క్వశ్చన్లో వీ హ్యావ్ టు సాల్వ్ సొల్యూషన్. ఏం అడిగారు మనకి, వాట్ డిడ్ దే ఆస్క్? పర్సంటేజ్ వెయిట్ ఆఫ్ మెటాలిక్ ఎలిమెంట్. అంటే వీ హ్యావ్ టు ఫస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ ద పర్సంటేజ్ weight of metallic element. So in this particular formation of CaCO3 కాల్షియం కార్బోనేట్ ఉంది కదా, అందులో మెటాలిక్ ఎలిమెంట్ అని ఎలా తెలుస్తుంది మనకి? అంటే మనకి ఫస్ట్ పీరియడ్ టేబుల్ రావాలి. మెటల్స్ అంటే ఏంటి, నాన్ మెటల్స్ అంటే ఏంటి తెలియాలి. ఓకే, సో ఆ ఒక ఫార్ములా, ఈ యొక్క నేమ్ కెమికల్ కాల్షియం కార్బోనేట్ అనే కెమికల్ నేమ్లో వీ హ్యావ్ మెటాలిక్ ఎలిమెంట్ ఏంటంటే కాల్షియం. ఏంటిది? కాల్షియం. సో కాల్షియం ఇస్ అ మెటల్ ఎలిమెంట్. ఓకే, ఒక ఎలిమెంట్ కాల్షియం ఇస్ మెటల్. ఓకే, ఇక్కడ కార్బన్ ఉంది కదా, కార్బన్ నాన్ మెటల్. ఓకే, అండ్ ఆక్సిజన్ కూడా నాన్ మెటలే. సో వీ హ్యావ్ యువర్ కాల్షియం యాజ్ అ మెటాలిక్ ఎలిమెంట్ as given name. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ ఆఫ్ పర్సెంట్ weight ఆఫ్ కాల్షియం. ఇప్పుడు అదే కదా ఉంది, పర్సెంట్ weight ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూట్ ఎలిమెంట్. ఇక్కడ ఏంటి ఎలిమెంట్ ఇవ్వడం మనకి? మెటాలిక్ ఎలిమెంట్ కాల్షియం. సో ఇందులో కన్సిడర్ చేస్తే వాట్ ఈస్ ద అటామిక్ వెయిట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్? ఇప్పుడు కాల్షియం అటామిక్ వెయిట్ ఏంటి ఇండివిజువల్గా? డోంట్ నో హౌ. మరి ఇలాగా హౌ విల్ సాల్వ్? ఐ విల్ గివ్ హియర్, నోట్ ఇట్ డౌన్. ఓకే, కాల్షియం అటామిక్ వెయిట్ ఏంటంటే 40. ఎంత? 40. సో డోంట్ వరీ చిల్డ్రన్, అంటే నాకు తెలియదు అని ఏమి అనుకోవద్దు. యూ లెర్న్ వన్ బై వన్ స్లోలీ. ఓకే, అలాగే ఎగ్జాంపుల్స్ నేను చెప్తాను కదా, note it down all the values of the individual atomic elements. Okay, so in final slide I'll give you some atomic weights of individual elements. అప్పుడు మీరు ఇంకా నోట్ చేసుకుందరు. అంటే సమ్ కావాల్సింది మనకి అటామిక్ వెయిట్స్ తెలియాలి ఫస్ట్. సో నోట్ చేసుకోండి. ఓకేనా? సో విల్ సీ హియర్. యా, సో పర్సెంటేజ్ weight of calcium will be equals to first atomic weight of the element. ఎంత అటామిక్ weight ఎలిమెంట్ కాల్షియంకి? 40. వెరీ గుడ్. నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్. నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ తెలియాలంటే ఫస్ట్ మనకి ఫార్ములా తెలియాలి. ఏం తెలియాలి? ఏ ఫార్ములా తెలియాలి? కాల్షియం కార్బోనేట్ ఒక ఫార్ములా. ఏంటి ఫార్ములా? కాల్షియం కార్బోనేట్కి CaCO3. వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా ఆఫ్ కాల్షియం కార్బోనేట్? CaCO3. వెరీ గుడ్. సో దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా. ఓకే, I'll write here. One second, I'll write over here neatly. Okay, so I'll just represent over here for you. Okay, okay, CaCO3 is the formula for calcium carbonate. Okay na? Ippudu we have your percentage weight of metallic element to be calculated, right? Now percentage weight of కాల్షియం ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఉంది కదా ఫార్ములా, అటామిక్ వెయిట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్. అటామిక్ వెయిట్ ఎలిమెంట్ కాల్షియంకి 40. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇంటూ రాశాను. నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్. ఈ ఫార్ములాలో కాల్షియం ఆటమ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? Ca ఒకటే ఉంది. సో ఇంటూ 1. ఓకే, బై గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ కాంపౌండ్. ఈ కాంపౌండ్ గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ కట్టాలి. అంటే ఇండివిజువల్గా కాల్షియంకి కట్టాలి, కార్బన్కి కట్టాలి, ఆక్సిజన్కి కట్టి 3 యాడ్ చేయాలి. సో హౌ వీ హ్యావ్ టు డూ దాట్? హియర్ విల్ సాల్వ్. ఓకే, యా, దిస్ ప్లేస్ ఇనఫ్. ఓకే, నవ్ CaCO3కి వీ హ్యావ్ కాల్షియం ప్లస్ కార్బన్ ప్లస్ 3 ఇంటూ ఆక్సిజన్స్, రైట్? కాల్షియం ఎంత? 40. కార్బన్ ఎంత? 12. ఆక్సిజన్ ఎంత ఇండివిజువల్గా? 16. వెరీ గుడ్. సో 40 ప్లస్ 12 ప్లస్ 3 16s 40. ఇఫ్ యూ జస్ట్ యాడ్ ఆల్ దిస్ థింగ్స్ ఏమవుతుంది? ఇది టోటల్ 100 grams. వెరీ గుడ్. సో ఇఫ్ యూ జస్ట్ యాడ్ యువర్ గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ కాంపౌండ్ అంతే కదా 100. ఓకే, ఎస్. సో వీ హ్యావ్ యువర్ కంటిన్యూషన్ ఇంటూ 100 అంటే పర్సెంటేజ్ కదా, పర్సెంట్ అంటే బై 100. దానికి ఏం చేస్తారు? ఇంటూ 100 అగైన్. సో 100 గెట్ క్యాన్సిల్. ఏమవుతుంది? ఆన్సర్ ఎంత అవుతుంది? 40%. సో వాట్ ఈస్ ద
weight percentage of metallic element in the concentration of calcium carbonate. కాల్షియం యొక్క పర్సంటేజ్ ఎంత CaCO3 అంటే క్యాల్కులేట్ చేసి చెప్తారు ఏంటది 40%. వాట్ ఈస్ దట్ 40%. లైక్ దిస్ యూ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద ఇండివిజువల్ గివెన్ ఎలిమెంట్స్. ఓకే, సో ఈ ఫార్ములాలో మెటాలిక్ ఎలిమెంట్ కాల్షియం ఎలా తెలిసింది మేడం అంటే ఇక్కడ కాల్షియం ఇస్ అ మెటల్, కార్బన్ ఆక్సిజన్స్ అనేవి నాన్ మెటల్స్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ సీ ద పీరియాడిక్ టేబుల్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉన్నవన్నీ లెఫ్ట్ హ్యాండ్స్ ఉన్నవన్నీ మెటల్స్ అవుతాయి, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ నాన్ మెటల్స్ అవుతాయి, ఎక్కువ నాన్ మెటల్స్ ఉంటాయి. అండ్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ బిట్వీన్ మెటలాయిడ్స్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ సీ అండ్ లర్న్ ద పీరియాడిక్ టేబుల్ విల్ జస్ట్ హ్యావ్ అ లుక్ ఓవర్ దేర్. ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి కదా 1 ఎలిమెంట్స్. సో ఆ ఎలిమెంట్స్లో మెటల్స్ ఏంటి, నాన్ మెటల్స్ ఏంటి, మెటలాయిడ్స్ అంటే ఏంటి, నోబుల్ గ్యాసెస్ అంటే ఏంటి. ఓకే, సో ఆఫ్టర్ ది క్వశ్చన్ జస్ట్ హ్యావ్ డౌట్ అంటే మీరు జస్ట్ కాల్షియం కనిపెట్టేస్తారు. బట్ మెటాలిక్ ఎలిమెంట్కి నాన్ మెటాలిక్ అని చెప్పినప్పుడు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా అంటే యూ హ్యావ్ టు రీడ్ ద ఎలిమెంట్స్ ఫస్ట్. ఓకేనా, సో జస్ట్ హ్యావ్ అ లుక్ అండ్ జస్ట్ ఓకే సాల్వ్ బై యువర్ ఓన్. అగైన్ కాల్షియం కార్బోనేట్లో అంటే కాల్షియం కార్బోనేట్ ఎలా ఫామ్ అయింది ఫస్ట్ ఫార్ములా తెలియాలి. నెక్స్ట్ యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ ద వెయిట్ ఆఫ్ ద ఇండివిజువల్ కాల్షియం కార్బన్ అండ్ ఆక్సిజన్ యాజ్ వెల్. అలాగా 1 by 1 నేర్చుకోవాలి. ఓకే, సో ఈ యొక్క క్లాసెస్ ఈ చాప్టర్ అయిపోయినప్పుడు జస్ట్ గివ్ యూ వన్ మోర్ వీడియో, దట్ ఈస్ యూ కెన్ హ్యావ్ అ క్లియర్ కట్ ఆఫ్ అటామిక్ వెయిట్స్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్స్. ఓకే, లేదంటే ఇందులోనే చెప్పేస్తాను, ఈ వీడియో చెప్పేస్తాను. అంటే వీ కెన్ హ్యావ్ దిస్ నో, వీ హ్యావ్ యువర్ స్లైడ్ హియర్. ఓకే, ఐమ్ రిప్రజెంటింగ్ హియర్ నో. I'll let 1 by 1 what is necessary for you. Okay, so see you in the next video, that is all about the multiple proportions. So here ends the second, that is law of definite proportions or law of constant proportions proposed by scientist Proust. Okay, so see you next video children. Thank you, bye.